Ich begrüße euch mal wieder. Willkommen zurück bei Scarlet Nexus. Wir sind im letzten Part hier, ja, in dieser, wie soll ich es nennen, Großstadt-Ruine stehen geblieben. Und wollen jetzt weiter Richtung Ziel. Oh, warte mal eine Sekunde. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich kann hier irgendwie jetzt weiterlaufen. Wo geht's denn jetzt genau weiter? Scheiße, hier geht's ja gar nicht weiter. Okay, ich muss doch dahin, ne? Da, hier hoch muss ich. Warte mal, da ist eine Verbindung. Nach da drüben. Hat das irgendwas zu sagen? Aber auch da drüben bin ich noch nicht hingekommen. Oder? Hier ging's doch auch nicht weiter. War doch auch Ende im Gelände. Wo zum Geier muss ich denn hin? Das raff ich noch nicht. Die Musik ist auf jeden Fall nice. Die ist schön stimmig gerade. Ach, pff, Lost. Ich muss nicht hoch, ich muss runter. Und das habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen, dass da eine Treppe nach unten führt. Hi there, new guy. Right on time. As you can see, I'm in the middle of something. Do you think you could help me out? Of course. At your service. You don't need to be so formal. Age and rank don't mean much here. Oh, okay. I would like to help as well. Good answer. Gemma, connect Yuito to the SAS. Affirmative. Gemma Garrison. Arashi, can you use your hypervelocity to get behind the target? Do I get hazard pay? That's something you should take up with Major General Fubuki. Fine, I'll help. You two handle the front while I take the back. Damn. It's the crows. I'm gonna give it my all. That's it. What's with that drone? It totally gave us away to the others. It happens. The crows have a right to use their drones to broadcast. But I know how you feel. All right. You guys promise to back up my story later, okay? What? For real? Arashi, you're going to be reprimanded. Holy Get shit. the story straight and back me up. Die ganzen Drohnen alle Your zu power is Schutt und Asche psychokinesis, verarbeitet. right? Use their remnants as you see fit. You can drop any crows that show up after, too. Okay. Don't say I didn't warn you. SAS Hyperspeed. Während des Lines von Hyperspeed kannst du dich so schnell bewegen, dass es sich anfühlt, als wäre die Zeit verlangsamt worden. Setze es ein, wenn du es mit schnellen Gegnern zu tun hast oder solchen, die du schnell besiegen willst. Wenn du das Vertrauen zwischen dir und Arashi stärkst, kommen weitere Effekte hinzu. Okay. Das ist dann... Ne, das ist nicht Hyperspeed, oder? Achso, doch. Doch, das ist Hyperspeed. Unfortunately, the fallen drone. Gotcha! Will come back. Don't make its sacrifice be in vain. But you're the one who knocked it down. Hey, I just answered Yuito's request. What? Now die! Zack, und auch mit diesen verschiedenen... Das ist nice, diese Finisher. Dass es auch verschiedene Finisher gibt. Sklerokinese. Durch das Line von Sklerokinese härtest du deinen gesamten Körper und die gegnerischen Angriffe werden wirkungslos. Je mehr Angriffe der Gegner gegen dich führt, desto mehr verkürzen diese Sklerokinese-Wirkungsdauer. Setze Sklerokinese ein, wenn du keine Möglichkeit hast, gegnerischen Angriffen auszuweichen. Wenn du das Vertrauen zwischen dir und Gemma stärkst, kommen weitere Effekte hinzu. Okay, das ist auf 3. Ach so, okay, sein komisches Feld hier, wenn der hier das macht, da habe ich gar keine Möglichkeit auszuweichen. Das heißt, da
nutze ich dann am besten die Fähigkeit von ihm. I thought Arashi told you not to be so formal. Just call me Gemma. You look so old, Gemma. Zack! Und jetzt rauf auf ihn, rauf! Jetzt haben wir ihn gerade auf dem Boden. Even so, don't worry about it. Oh, ich glaube, er wollte gerade nochmal ansetzen, aber wir haben ihn vorher noch gekriegt. Sehr gut. All done. Ugh, that was way too much work. I don't feel like doing anything now. What are we gonna do about destroying the Crow's drones? Intentionally interfering with their reporting is against military regulation. We accidentally mistook it for an other and destroyed it. It happens. Got it? Yes, it was an unfortunate accident. Though I'm not sure how I feel about this. Hey, don't worry about it. You showed promise. Alright, we'll leave it at that. We did what we had to. Now let's get back to Suo. Yes. Hey, Gemma, What? your leg. You look like you're limping. Did you get hurt? Oh, you're right. This isn't good. Running into more others now would be bad news. I'm fine. If you're limping, you must be in pain. We should at least do some first aid. No, it's dangerous out here. We need to move. I know a place. My family has a unit around here we use as an emergency shelter when we travel to Seiran. We should be able to treat you safely there. That's great. Show us the way. Copy that. I'll send you the Ich weiß den now. Weg ja selber nicht. Okay, you're right. That is close. Gemma, you just have to tough it out until we get there. I'm fine. Stop it. I know you, and you're always pushing yourself too hard. Oh, das sieht aber nett aus. Versteck. Ort für Ruhe und Entspannung. Da haben wir jetzt auch wirklich so ein richtiges Versteck, wo wir immer wieder hingehen können. So this is the Sumeragi Family Evacuation Unit. It's a lot fancier than your standard unit. You think so? I know. We should tell Seto about this place and make it a safe house for Seto Platoon. It's like a little hideout. It feels perfect. What's a safe house? It's like an evacuation site each team has that's separate from headquarters. OSF refers to them as hideouts. They come in handy when we're faced with casualties like today. Oh, that's right. Gemma, let me see your leg. You're not fine at all. Look at all the blood. Stop trying to tough everything out. I wasn't doing it intentionally. I just couldn't feel the pain because of all the adrenaline. Yeah. Anyway, Yuito, you looked comfortable with medical treatments. I'm impressed. I had health problems as a kid, so I have a lot of experience taking care of my own injuries. I see. I'm sure your parents were pretty busy. Yeah. You know who my father is, and my mother was killed by another when I was 5. We had a maid at home, but I just got used to doing everything on my own. It's good to be independent. Though not sure that's very convincing coming from me. Yeah, you could learn to do a few more things on your own, so Major General Fubuki won't have to worry so much. Major General Fubuki? What does he have to do with Arashi? I thought it was common knowledge. Fubuki and I are siblings. What? You're the Major General's younger sister? The other way around. You can't judge anyone in the OSF by our appearance. I'm Fubuki's older sister. Okay. Arashi has the potential to rival even the Septentrions if she stops slacking off. How rude, Gemma. I just hate wasting my energy. What do you say we rest here? Even if we go back to Suo, all that's waiting for us there is paperwork and nosy crow news interviews. Hello, everyone. Aren't you the daughter of the Ichijo OSF hospital chairman? Captain Arashi Spring? Call me Arashi, please. Every year, you newbies have the same reaction. I'm sorry. Nice to meet you. I'm Hanabi Ichijo.
The hospital is run by my uncle, who's the head of the family, so we aren't directly involved. I see. Well, I suppose it's best if both of us avoid connections to hospitals and pharmaceuticals. Hanabi, did you bring it? Yes, I brought medication and emergency rations. Were the supplies here in this unit that old? A lot of them were past their expiration date. I mean, my dad hasn't been to Seiron in a long time, so I guess it's understandable. Oh, don't worry, Gemma. The medication and bandages I used on you weren't expired. Thanks again for your help. You two seem close. Did you know each other before joining the OSF? We're childhood friends. Not surprising the Ichijo and Sumeragi families would be acquainted. Well, you've come all this way. Why don't you stay and make yourself comfortable? Yes. Sounds like Arashi calls the shots. Yuitos Geschichte SB Phase 1. Versteck wurde der Weltkarte hinzugefügt. Alles klar, dann können wir hier wohl immer wieder herkommen. Du kannst zum Versteck zurückkehren, wann immer du willst. Bei der Rückkehr ins Versteck erhältst du sämtliche TP zurück. Du kannst nicht zurückkehren, wenn die Bewegung an einer Position eingeschränkt ist. Du kannst dich im Versteck mit deinen Teamkameraden unterhalten und sie beschenken, um das Vertrauen zwischen euch zu vertiefen. Die Hauptgeschichte wird durch die sogenannte Stand-by-Phase unterbrochen. Sie beginnt immer im Versteck und du kannst dich frei bewegen. Wenn du mit der Hauptgeschichte fortfahren willst, sieh dir den Tisch mitten im Wohnzimmer des Verstecks an. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an The Legend of Heroes tatsächlich. So dieses System, dass man an freien Tagen so mit seinen Mates was unternehmen kann und dann kann man die Hauptgeschichte fortsetzen, wann immer man will. In der Gruppe im Hauptmenü kannst du Kampfmitglieder neben dem Hauptcharakter und den Reservemitgliedern bestimmen. Du kannst Kräfte von Mitgliedern im SAS-Menü einstellen. Wenn du die Kraft eines Kampfmitgliedes über das SAS benutzt, erhalten die Wirkungsdauer und das Erholungstempo der SAS einen Bonus. Arashi looks so different from the way they present her on TV. She's always lazy when she's not on camera, so a lot of people call her Lazy Gut, hier haben wir auf jeden Fall auch wieder einen Lazy Speichertypen. Ara. Was ist das hier? Fernsehen können wir auch. Ein extrem gefährlicher großer anderer erschien in Kikuchiba. Doch einmal mehr gelang es den scharlachroten Wächtern, die Monster rechtzeitig abzuwehren. Im Rampenlicht stand dabei Private Yuito Sumeragi, der auf seiner ersten Mission einen großen anderen bezwingen konnte. Ein bemerkenswerter Erfolg für den ersten Kampf. Wir können großartige Dinge von diesem neuen scharlachroten Wächter erwarten. That suits her perfectly. Gut, dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Wir haben hier eine Küche. Moin. Danke, dass du Gamma zusammengepflegt hast, Yuito. Er sollte sich bald erholt haben. Ja, kein Hit. Was ist denn das hier? Hier, das ist irgendwie, ich habe erst gedacht, das ist ein Fenster oder sowas, aber nee, das ist irgendwie, das ändert hier sein Bild, ne? Das ist wie so ein Poster, was sein Bild ändert. Ist ja auch sick eigentlich. Sowas bräuchte man zu Hause auch so. Poster, die dann immer so das Bild ändern. Als Leiterin der PR die Krähen anlächeln. Ich weiß, dass das ihr Job ist, aber ich könnte niemals tun, was Arashi da macht. Gut, den Tisch untersuchen bedeutet ja, die Story weiter laufen zu lassen. Das Versteck ist wie eine Geheimbasis. Wie aufregend. Denkst du, ich könnte hier ein paar persönliche Gegenstände lassen? Achso, mit ihr können wir jetzt so eine Vertrauensepisode machen. Okay, machen wir dann natürlich auch. Yuito, wanna talk? I mean, we're on the same team now. Okay, but what do you want to talk about? We've known each other since we were kids. You pretty much know everything about me. You know, we didn't see much of each other since joining up. I thought we could catch up. Catch up? I guess we haven't had the time to really sit down and talk. Right? Why don't we go take a walk out of the city? Okay, let's go. I haven't been on a relaxing walk like this in a while. Me neither. I've been on missions constantly since being assigned. We need to take time for ourselves like this now and then. So, what were you doing between the time you were scouted and the time you joined?
Well, during my time at the academy, I studied, trained my power, and hung out with friends. Me too. I guess there's not too much difference between the scouted and volunteer soldiers. Yeah, we were both headed to the same place in the end. What about everything else? How are your parents? They're both doing great. Just the other day, they kept messaging me while they were on a date for their wedding anniversary. They're so carefree. I'm glad to hear they haven't changed. I found myself ignoring their calls for a while. It feels nice to talk like this again. It's only been 2 years, but it feels like we haven't seen each other for much longer. Yeah, it really does. Are you okay? It's nothing. Anyway, can I ask you something? Sure. What's up? So, Irgendwie habe ich mir schon fast gedacht, dass sowas kommt. Huh? Why are you suddenly bringing up Kasane? Well, you know, we're catching up. I wanted to ask you something that must be on your mind. And it seemed like you've been thinking about Kasane. A lot. It did? Well, I guess I've been curious about her. What do you mean by that? I don't know how to put it. I can't get Kasane's face out of my mind. You can't? Sie hört sich ja fast schon enttäuscht an. Exactly like the person Wie who kommt saved das me denn? when I was a kid. I'll never forget that face. So when I met someone who had the same face, I started to wonder if they were somehow related. Oh, so it's just because she looks like the person who saved your life. Yeah, that's right. The reason why I even volunteered for the OSF is because I wanted to be like the person who saved my life. She's the ideal image of what the OSF should be. That wasn't exactly the direction I was going for, but I guess that's fine. Then what did you want to know? I'll try to answer. It's okay. It's not a big deal. You know, you're really amazing. You've had this goal since you were a child, and you've been working towards it all your life. No, I'm not amazing at all. You're way more amazing, because you were actually scouted. That's not true. Being scouted meant that I had no choice but to enlist. You didn't want to join the OSF? It's not that, but I never thought about what I wanted to do in the OSF. That's so like you. You're more comfortable taking action than you are thinking. Hey, that seems like a roundabout way of calling me stupid. What? No, I didn't mean it like that at all. You just put more stock into being proactive. Wait, that's not much better. Einfach das Maul halten jetzt. I'm just joking. I know what you mean. Ready to head back to the hideout? Yeah. Thanks for inviting me out. I'm really glad we got to talk like this again. I had fun too. Do you want to talk again like this sometime? That sounds good. Let's do it. Okay, it's a promise. Don't forget. I won't. You better not forget either. I definitely won't. Well, let's head back to the hideout. She hasn't changed. She's so cheerful and energetic. I feel recharged. You haven't changed at all. Really? Really? I mean, you're still into Baki, but I'm a bit happy that you haven't changed. Just staying being you. Vertrauensstufe 2 mit Hanabi erreicht. Okay, alles klar. Flammenstrom und Wächtervision. Halte bei aktivem SAS Maustaste 5 in der Luft gedrückt, um einen Flammenstrom zu erzeugen und Schaden in einem großen Bereich zu verursachen. Wenn du angegriffen wirst, besteht die Chance, dass Hanabi als Vision erscheint, den Angriff blockt und den Schaden aufhebt. Okay, also es bringt auch wirklich etwas, hier Vertrauen zu stärken. In der Standby-Phase können abhängig von deinem Fortschritt in der Hauptgeschichte Szenen mit Verbündeten wiedergegeben werden, die Vertrauensepisoden heißen. Es gibt 2 Möglichkeiten, eine Vertrauensepisode zu starten. Sprich mit einem Verbündeten und wähle Vertrauensepisode. Antworte auf Hirnnachrichten deines Verbündeten. Alles klar. Du kannst das Vertrauen zu deinen Verbündeten nach Vertrauensepisoden, durch Vertrauensepisoden, Geschenke und gemeinsame Kämpfe vertiefen. Nach Standby Phase 2.
Sprichst du danach mit ihnen im Versteck, erhöht sich deine Vertrauensstufe. Je höher die Vertrauensstufe zwischen dir und deinen Verbündeten, desto mehr SAS-Effekte sind verfügbar und desto häufiger werden Verbündete unterstützende Aktionen wie Wiederbelebung und Heilung bei dir durchführen. I want to get to know you better, you know? Oh, like fighting habits? I guess that would be important if we're fighting together. I heard you took down another major other. Oh man, I wish I could have fought with you. It wasn't broadcast this time. Weren't the crows there? No, a lot was going on. Erstmal hier das Alibi versuchen irgendwie noch aufrecht zu erhalten. So, jetzt möchte ich einmal... Warte, das ist hier, glaube ich, falsch. Hirnnachricht. Hä, wo ist denn das? Das ist nur die Hirnkarte. Wo ist denn die Hirnnachricht? Wo konnte ich denn darauf... Ach, F5. Ach so, Bibliothek, okay. Und dann Hirnnachrichten. Habe ich jetzt einfach mal F5 nochmal benutzt, das funktioniert. Ich bin froh, dass ich mit dir reden konnte, Yuito. Ich fühle mich jetzt erleichtert. Lass uns wieder zusammen ausgehen und eine gemeinsame Auszeit nehmen. Ja, versprochen. Ich weiß, dass du dich gerne überarbeitest, aber du übertreibst nicht, Hanabi. Freundlich wie immer, Yuito, danke. Wenn dich etwas beschäftigt, kannst du jederzeit zu mir kommen. Ich bin froh, dass wir im selben Team sind. Dann haben wir hier noch, seid ihr nicht nur alte Freunde von Nagi? Ich darf nicht mal dich unterschätzen, Yuito. Ich kann nicht glauben, dass du mir, deinem besten Freund, davon nichts erzählt hast. Mein Gott, was der schon wieder reininterpretiert. Wovon redest du? Komm mir nicht so, ich rede von Hanabi. Ich weiß, du hast gesagt, ihr seid Kindheitsfreunde gewesen oder was auch immer. Aber ich weiß, was los ist. Ihr zwei seid zusammen, nicht wahr? Was geht denn in deinem Gehirn vor? Würdest du dir etwas ausmachen, den Schutz zu deaktivieren und mir eine Tour anzubieten? Wir kennen uns schon so lange. Ich glaube, ich habe noch nie daran gedacht. Ich bin mir sicher, dass Hanabi genauso fühlt. Ich bin ziemlich neugierig zu wissen, wie Hanabi darüber denkt. Wie auch immer, ich schätze, wir belassen es für heute dabei. Ja, ich glaube sogar tatsächlich nicht, dass Hanabi auch so denkt, ja. Zumindest hat es nicht den Anschein gemacht. Gut, wir sind soweit durch. Können dann mit der Hauptstory weitermachen, weil ich glaube, mit den anderen Charakteren können wir jetzt noch keine Vertrauensepisode machen. Vorher möchte ich aber noch mal einmal ganz kurz... Wir brauchen mehr Gelee. Du kannst jetzt Objekte tauschen. Neues Produkt erhalten. Okay, okay. Okay, ja, das habe ich... Sie hat das ja schon. Erhöht die Kraft des Anwenders minimal. Ja, da würde ich mir dann auch einen gönnen, oder was? Oder geht das nicht? Doch, geht. Das ist ein Perk, der ist nicht zu OP, meiner Meinung nach. Das können wir machen. Hier, zack. Kraftverbesserung MK1. Und dann, warum ich eigentlich hergekommen bin, leichtes Gelee. Nochmal 4. Das dürfte erstmal passen. Sehr gut. Dann Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns wie immer an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder. Haut da rein und tschö.